pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Lauro Games. Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui em Paranaguá. Estamos nessa empresa. Estamos levando material de construção aqui. Deixa eu ver para onde? Para Lauro, mulher ou Lauro, mulher. É um grande desafio subir aquela serra, pessoal. Mas já conta aquele like de vocês. Valeu, pessoal. Se vocês que não são inscritos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das notificações aqui. Então vamos que vamos então. A Lauro, mulher. Não é fácil subir aquela serra lá. Vamos junto. Nosso caminhão qualificado aqui. Que isso? Vamos curtindo uma musiquinha, né, pessoal? Aliás, viajar sem música não dá certo.
참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘. 이제 내겐 이 자리는 없어. 돌이킬 수도 없어. 지쳐가나 봐 내가. Bye 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 leave me by. There's no reason why. Bye bye reason why. 놓아줄게 널 이제는 leave me by. But you still in my mind in my mind. 흘렸었던 눈물이 이젠 아까워 견딜 수가 없는 걸. 이제 너는 내 안에 없어. 후회와 또 미련도 더는 없어. 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고. 넌 절대 좋은 남자가 아니래. 나만 모르고 있던 네 모습 바보 같았던 날. Bye 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 leave me by. There's no reason why. Why why reason why. 놓아줄게 널 이제는 leave me by. But you still in my mind in my mind. 영원할 것만 같았던 그때의 너와 내가 다시 시작한다면 바뀌었을까. 그럴 리 없겠지. 넌 또 항상 내게 lie 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 lie. Bye 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 leave me by. There's no reason why. Why reason why. 놓아줄게 널 이제는 leave me by. But you still in my mind in my mind. Bye 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 leave me by. There's no reason why. Why reason why. 놓아줄게 널 이제는 leave me by. But you still in my mind in my mind. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say
I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you. O freio não quis segurar. E puxaram o freio de mão. Pessoal, vou colocar o retrovisor na parte interna. Quando começar, se bem que eu vou colocar quando começar a subir a serra. Take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. Aviãozão, galera. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday,
You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been a tighter rush thing. You just always been a tighter can't wait. You just always been a tighter can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on
motorista não está falando nada, o motorista está concentrado na estrada. Se vocês estiverem curtindo essa nossa viagem aí, pessoal, deixa aquele like aqui, joinha aí, valeu, pessoal? Compartilhe o vídeo. Nós vamos passar por Laje aqui, vamos direto passar por Santa Maria. Eita, quase que eu bato nesse carreta aí. E a gente vai subir aquela serra lá que não é fácil, né? E vamos que vamos. Aqui, pessoal, tem 3 cruzes aqui à direita. Não dá pra ver agora não. 3 ou 2 cruzes aí. Foi um acidente feio ali, pessoal. Tem muita gente ali. Estamos chegando em Bom Jardim da Serra. São 23 horas e 55 minutos.
Botei o retrovisor na tela, pessoal, porque a gente vai subir a montanha, ok? Senão fica complicado. Vamos subir assim. Vamos subir a serra, pessoal. Botei o retrovisor na parte interna para a gente ter mais visibilidade na subida. Eu ia diminuir o tráfego, mas não vou diminuir não, vamos assim mesmo. Vamos ver até onde vai esse sistema inteligente. Estamos começando a subir a serra do Rio do Rastro. Alguma coisa está me dizendo que vai dar M. Com esse trânsito todo.
pessoal, foi muito bem. Mas é aquele morrinha lá quis atrapalhar o nosso trajeto, mas tudo bem. Descida top. Só aquele morrinha lá que nos ferrou um pouquinho, mas tô recuperando bem. Show de bola. Essa curva nunca termina, gente. Bora, morrinha, sobe. Ó, viagem top, hein, pessoal. Só aquele morrinho lá que atrapalhou nossa vida, mas tudo bem. Estamos chegando aqui em Bom Jardim da Serra. Ok, chegamos aqui, viagem tranquila, viagem top. Viemos lá de Paranaguá, aqui para Bom Jardim da Serra. Se você curtiu a nossa viagem, deixa aquele like, aquele joinha, valeu, pessoal? Se vocês não são inscritos, inscrevam nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações, ok? Esse foi o nosso vídeo, a nossa viagem hoje de folga trabalhando no caminhão. Um forte abraço e